It's time to improve your vocabulary. Hello everyone, I'm Charumati and I'm back again with some interesting words today. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எவ்ரிடே கான்வர்சேஷன்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய சில பேசிக் வேர்ட்ஸ். பட் நம்ம எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம எப்போ எது பேசினாலும் we use the word talk. I'm talking to you, I'm talking to her. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்துக்கும் talk அப்படின்ற வேர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஒரு விதமா பேசுறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான வேர்ட் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. அந்த டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டாக்கிங் என்னன்றத நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். So if you're ready, let's get started. Words related to talk. Today's vocabulary, today's word of the day is going to be words related to talk. First word related to talk is whisper. Whisper. ரகசியமா ஒரு விஷயத்தை பேசுறது. நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கிளாஸ்ல டீச்சருக்கு தெரியாம பேசுறதுக்கு we whisper into the ears. When my ma'am was taking class, I whispered into my friend's ears that I don't understand what she is teaching. எங்க மேம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ரகசியமா அவளோட காதுக்குள்ள போய் சொன்னேன். தட் இஸ் விஸ்பரிங், ரகசியம் பேசுறது. சோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க யார்கிட்ட இருந்து ரகசியமா ஏதாவது சொல்லணும்னா don't use the word I'm going to talk to you. Tell her, come let's whisper about something. Okay. The next word is blabber. Blabber. Blabber means வளர்றது. என்ன பாயிண்ட்டுமே இல்லாம சம்பந்தமே இல்லாம பேசுறது தான் blabbering, வளர்றது. She kept on blabbering over and over again. I hardly understood anything. அவ ஏதோ வளரிட்டே இருந்தா ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. She kept on blabbering again and again, but I hardly understood. The next word is murmur. Murmur. Murmur means முணுமுணுக்கிறது. In Tamil we say முணுமுணுக்கிறது. யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும். Maybe we are in anger. அதை டைரக்டா சொல்ல முடியாத டைம்ல அப்படியே அவங்க காதுல விழுந்த மாதிரியும் இருக்கணும், விழுகாத மாதிரியும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி we talk sometimes இல்லையா? எரிச்சலா இருக்கு, எப்ப பாரு இந்த சார் வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டே இருக்காரு. அந்த மாதிரி we used to say. So that is called murmuring. Murmuring means முணுமுணுக்கிறது. Okay. And the last word in the series is yell. Yell. Y-E-L-L. Yell. Another word is scream. Yell and scream both means the same. Yell அப்படின்னா அதிகமான ஒரு சவுண்ட்ல from the bottom of the throatல இருந்து கத்துறது. Why are you yelling at me? ஏன் இவ்வளவு சத்தமா கத்துற? This yell. Another word is scream. Very loud pitch. Speaking on a very loud pitch is called screaming. She was screaming on top of her voice to call her friend who was going in a far away distance. ரொம்ப தூரத்துல போயிட்டு இருக்க அவளோட ஃப்ரெண்ட கூப்பிடுறதுக்காக அவளால முடிஞ்ச அளவு அவளோட அடி தொண்டையில இருந்து கத்தி கூப்பிட்டா. That's called screaming or yelling. Scream or yell both means the same. High pitch la, high voice la கத்தி கூப்பிடுறதுக்கு பேர். So next time talk. So in this video we learned so many different words related to talking. So next time use the word appropriately. Blabber, murmur, yell, scream, whisper. So whatever kind of conversation you're having with others, use the appropriate word to make your English sound better. So with that note, it's time to bid bye today. I'll see you again tomorrow with a new and interesting concept. Bye until. See you. Have a great day.